La noche en que Mataron a su esposa. El monte entero guardo silencio quio no loro cuando encontró la casa ardiendono. Grito cuando vio las puertas rotas en I, cuando el viento trajo hasta el olor amargo de la ceniza solo, camino entre las llamas. Con los ojos quietos como, si su alma hubiera salido de su cuerpo, y lo observara desde la shabia, sido un samurái temido en muchas provincias. También había sido un hombre, que dejó la espada colgada sobre la pared para aprender a escoger. La lluvia su esposa Hana la había enseñado eso. La había enseñado que un guerrero no era grande por las vidas que quitaba, sino por las vidas que protegía. Por eso aquella noche, el dolor no lo convirtió de inmediato en una bestia lo convirtió. En piedra en el centro de la casa encontró el pequeño pin de madera, que Hana usaba cada mañana estaba partido en desaki. Se arrodilló ante aquel objeto como si estuviera frente a un templo destruido fuera. Los aldeanos miraban desde lejísnati. Se atrevía a acercar sentos. Sabían quién había sido él antes de retirarse el lobo de Coroyamel. Samurái que venció a 30 hombres en el paso del Nordel, hombre que llamas. Desenvainaba su katana 2 veces contra el mismo enemigo porque nadie sobrevivía a la primera pero Hana había amado al hombre que existía detrás de esa lindel, hombre que plantaba ciruelas, hombre que curaba pajaros heridos, hombre que meditaba antes del amanecer ahora. Es hombre parecía haberse apagado. Niño de la aldea, llamado Ren, se acercó temblando, y le entregó una tila ensangrentada, en contra junto al río Cedar, aquí miró la tila. Era de Haniera seda negra, con el símbolo de un abanico rojo, clan moricajun clan ambicioso que desde hace meses exigia tributo a las aldeas de la Montagahana, se había negado entregar eras a sus soldados, porque sabía que los niños pesarían. Hembrequio cerró los dedos sobre la tela entonces. El anciano monje Daichi, luego apoyado en su bastono, busques venganza esta noche de Jokio, levantó la mirada. Y que debo buscar maestro. Daichi observa las ruinas la verdad la venganza, siempre liga gritando la verdad. Liga en silencio que no respondió. Tro de nuevo en la casa quemada. Y tomó su katana de la pared, durante 3 ecos, aquella espada no había probado sangre Hana, había colocado flores debajo de ella cada primavera como, si quisiera recordarlo, que hasta el acero podía descansar requio, limpió la joya con calmo luego. Envolvió el pin, rodo en un pano blanco, y lo guardó dentro de su ropano, juro matarno, juro destruírselo, dio una frase, que heló la sangre de todos. Haya tocado a Hana descubrir que un hombre pacífico no es un hombre débil. Amanecer. Salió de la aldea, levaba, armador solo, un kimono oscuro la katana, en la cintura, una serenidad que da más miedo que la furia. El camino encontró huellas de cabalisters hombres, uno heriduno pesaduno, con sandales militares aquio se inclinó. Para tocar la tierra ajena, siempre decía que el suelo recordaba lo que los hombres intentaban ocultar siglia las huellas, hasta un punto de madera sobre un arroyo ali. Lo esperaban 2 bandidos del clan Morikugis burlaron al verlo solo el primero. Dio que la esposa del viejo lobo había gritado mucho el segundo, no terminó de reír aquello. Pasó entre ambos, como un sombrano, hubo espectaculoso, hubo rabia visible solo 2 movimientos limpios. Los hombres cayeron al suelo sin comprender que la muerte ya había legado aquello,
Limpio la joya en la hierba hamida luego, miró al primero, quien respiraba, quien dio la orden. El bandido escupió sangre, y sonrió el señor Mortgage no tema un vaio del accio, se inclinó, junto a él entonces en. No sabe lo que soy el hombre quiso hablar, pero el miedo le cerró la boca aquí, no lo matalo. De yo vivo con una sola instrucción vulve con tu señor, y dial que aquí de coroyama. Vin caminando, corriendono, escondando los culpables. Siempre tiemblan más cuando tienen tiempo para esperar. Después continúa su camino hacia el val. El sol subía lentamente entre los pinos. Pero, dentro de aquí, no amanecer cada paso, lo acercaba al castillo de Morikagi, cada recuerdo de Hannah Lay. Clavaba una espina más profunda en el peco recuerdo sus risas menos manchadas de harinola. Forma en que tocaba su rostro, cuando él despertaba de pesadillas antiguas no. Vuelvas a convertir en el monstruo que otros necesitaran que fueras li. Había dicho una vez aquí cerró los hoyos. No serán monstruo hanasir, justicia hay, por primera vez desde la tragedia. Una lágrima cayó sobre su mejilla pero no se detuvo, porque en la montana y corría un rumor lobo de Kuroyama había vuelto. A caminar, esta vez no luchaba por honor, luchaba por amor asterisk. 3 días después todo el territorio hablaba del regreso del lobo de Kuroyama. Los soldados del clan Mortgage comenzaron a viajar en grupos más numerosos. Los comerciantes evitaban los caminos del norte. Los campesinos cerraban sus puertas antes del anocher. No pork. Aquí atacara a los inocentes, sino porque nadie sabía cuando alcanzaría a los culpables. Aquí caminaba sin prisa, dormía bajo los pinos, meditaba junto a los ríos. Cada amanecer, practicaba los mismos movimientos con su katana. Hasta que el sol aparecía entre las montañas su fuerza seguía siendo extraordinaria, pero ahora estaba guiada por una calma que desconcertaba, incluso a quienes intentaban matarlo. Al cuarto día llegó a una pequeña aldea devastada. Las casas estaban vacías, los pozos habían sido contaminados, los arrozales ardían todavía. Solo encontró a una anciana cuidando a varios niños hambrientos. Cuando la mujer levantó la vista, reconoció inmediatamente al famoso samurái. ¿Eres aquí de Kuroyama? Él hizo una leve inclinación en dat la anciana sonrió con tristeza. Tu esposa estuvo aquí hace 2 meses. Trajo eras y medicinas para nuestros niños. Nos dio que un guerrero nunca debía olvidar a los débiles. Aquí sintió que el pecho le pesaba todavía más. La anciana señaló el camino del estat. Los hombres del señor Mortgage hicieron esto, porque nos negamos a pagar un nuevo impuesto. También buscaban a una joven. Aquí, observa las huellas alrededor de la aldea. Había señales de lucha, pero también marcas de una carreta pesada. ¿Quién era ese joven? La nieta del antiguo maestro, Hoyato. Se llama Aiko. Dicen que conoce un secreto que el señor Mortgage deseocultar. Aquí guardo silencio. Cada nuevo paso parece acercarlo a algo mucho más grande que el asesinato de Hannah. Antes de marcharse, dejó toda la comida que lavaba con los niños. La anciana intentó detenerlo. ¿Why tú comerás? Aquí sonrió por primera vez desde la muerte de su esposa. Un hombre puede soportar el hambre. Un niño, no. Continuó hacia el este siguiendo las marcas de la carreta. Al caer la tarde escuchó el sonido de de se ocultó entre los bambús. 5 soldados,
Radiabene una joven vestida con un camone azul. En quai estaba herida, seguía empinando una naganada con sorprendente habilidad. Dos soldados ya habían caído. Pero el cansancio comenzaba a vencer lado. El capitán levantó la espada dispuesto a dar el golpe final. En ese instante, una joya atravesó el aire. La katana de aquí desvió el ataque. Con un sonido limpio. Todos quedaron inmóviles. El capitán lo reconoció de inmediato. El lobo de Kuroyama, pense que vendrías lleno de rabia. Aki respondió con absoluta serenidad. La rabia vuelve torpe al derrière. El dolor lo vuelve preciso. Los 5 hombres atacaron al mismo tiempo. La joven, incrédula, jamás había visto a alguien moverse de aquella manera. Aquí parece anticipar cada golpe, antes de que exista no desperdiciaba un solo, movimiento. No grip, abadat, no respiraba con violencia, solo avanzaba como el agua que encuentra siempre el camino. Entre las piedras. En pocos instantes, 4 soldados yacen desarmados sobre la tierra. El capitán retrocedió a terror. Oriza unca había visto una técnica semejante. Intentó huir. Apareció frente a él, antes de que pudiera dar 10 pasos. ¿Quién ordenó matar a Hana? El capitán negó con desesperación. Solo cumplíamos órdenes. ¿De quién? Del consejero Kenzo. No del señor Mortgage. Él no sabe toda la verdad. Aquellas palabras sorprenderán incluso a Aki. Durante días, había creído conocer al responsable. Ahora aparece un nuevo nombre. Antes de seguir, preguntando una flecha, atravesó el cuello del capitán desde el bosque. Miró sin alcanzar a decir una palabra más. Aquí levantó inmediatamente la mirada. Había un arquero oculto. Corrió entre los árboles. Solo encontró una flecha negra, clavada en un tronco. En la punta estaba grabado el mismo símbolo del abanico rojo. Pero junto a él aparece otro emblema. Un dragón plateado. Aquí nunca había visto aquella marca. Regresó donde estaba la joven. Ella observaba la flecha con el rostro pálido. Conozco ese símbolo. Pertenece a una sociedad. Secreta. Mi abuelo pasó toda su vida intentando descubrir quiénes eran. Aquí guardó cuidadosamente la flecha. ¿Cómo te llamas? Aiko. ¿Eres la nieta del maestro Hayato? La joven abrió mucho los ojos. ¿Cómo lo sabes? Porque estaban buscando antes de que yo llegara. Aiko vio lentamente la naganada. Entonces ya no estamos huyendo del mismo enemigo. Estamos huyendo del mismo destino. Aquí contemplo el cielo que comenzaba oscurecer. Por primera vez comprendió que la muerte de Hana no había sido un acto de simple crueldad. Había sido el inicio de una conspiración mucho más profunda. Quien movía los hilos seguía observándolos desde las sombras. La lluvia comenzó antes del amanecer. Aquí Aiko encontró un refugio en un antiguo templo escondido entre cedros centenarios. El lugar estaba abandonado. Las estatuas de piedra estaban cubiertas de musgo, y el techo dejaba pasar finos hilos de agua. Sin embargo, había paz. Mientras Aiko encendía un pequeño fuego aquí, permanece sentado en silencio frente a la entrada. Sus ojos parecen de cáncer, pero cada uno de sus sentidos vigilaba el bosque. Después de un largo silencio,
la joven hablo. Dicen Q fuesto mejor, expedición del norte. Aquí, nigo con calma, do existe el mejor. Solo existen quienes todavía no han encontrado a alguien más fuerte. Ico sonreo. Mi abuelo decía exactamente lo mismo. Aquí levanto la mirada. ¿Cómo está el maestro hallado? El rostro de Eco cambió. Murió hace 6 meses. Antes de morir, me entregó en pergami no. Me dio que llamas debía permitir que cayera en manos del consejero Kenzo. Aquí comprendió entonces por qué la perseguían. ¿Esta es pergamino? Ico abrió un pequeño compartimento oculto dentro de la empuñadura de su naginata. Gael seco un rollo envuelto en seda. No lo he abierto. Mi abuelo me hizo jurar que solo un hombre digno podría leerlo. Aquí no extendió la mano. Las promesas deben respetar. Si él no quiso que lo abrieras, todavía tendrá sus razones. Ico lo observa con sorpresa. Muchos hombres habrían intentado arrebatármelo. Aquí volvió. La vista hacia el bosque. Muchos hombres también habrían muerto por herlo. La joven comprendió por qué todos llamaban sabio a aquel guerrero. Su fuerza era inmensa. Pero en mayor era el dominio que tenía sobre sí mismo. Horas después aquí salió a buscar agua. Junto al río encontró un anciano pescador. Parecía un hombre común. Vestía ropas sencillas. Y sostenía una vieja cana de bambú. Sin levantar la vista, el anciano habló. Has vuelto a empujar la espada. Aquí se detuvo. ¿Cómo sabes quién soy? Porque es faint ecos entre el hombre que ahora está detrás de ti. Aquí giro lenta mente no había nadie. Cuando volvió a mirar el río, el pescador sonreía. El anciano señaló una piedra saliente. Aquí obedeció. El pescador observa la corriente. El agua llamas. Pelea contra la roca. Simplemente encuentra otro camino. Todavía peleas contra el dolor. Aquí permaneció en silencio. Cree haber aprendido a control arlo. No. Solo aprendiste a esconderlo. Las palabras atravesaron su corazón. Durante días había convencido a todos de que estaba en paz. Pero aquella paz era apenas una máscara. El anciano continuó. Cuando un hombre pierde la mujer que ama, puede elegir 2 caminos. Convertirse en esclavo de la venganza. O convertirse en protector de quienes pueden ser salvados. Aquí cerró los ojos. Y si para proteger debo matar. Entonces mata sin odio. Nuncia, permites que tu enemigo gobierne tu corazón. Antes de marcharse, el anciano entregó. Aquí, una pequeña piedra blanca. Cuando dudes mira esta piedra, recordará quién eres. Aquí quiso agradecerlo. Pero el pescador ya había desaparecido. Solo quedaban las marcas de unos pasos que terminaban junto al río, como si el hombre hubiera sido tragado por la niebla. Al regresar al templo, encontró la puerta abierta. El fuego estaba apagado. Ico había desaparecido. Solo permanecía su naginata, apoyada contra una columna. Sobre el suelo había un mensaje escrito con sangre. Si quieres volver a verla, entrega el pergamino antes del próximo amanec. Firma du. Kenzo. Aquí observa a lredor. No había señales de lucha. Ico no se había rendido fácilmente. Había secuelas distintas. 2 hombres estaban heridos. Uno arrastraba la pierna. Ella había vendido muy cara su captura. Aquí tomó la naginata.
Entonces descubrió algo oculto bio el lengo. Era una pequeña nota escrita por la propia. IKO. No vengas solo. A los no buscan el PERGAMI no. Te buscan a ti. Daqui guardo el papel. Por primera vez comprendió. Que to do había sido preparado. Desde mucho antes de la muerte de Hannah. Kenzo nunca había corrido únicamente eliminar a una mujer inocente. Había corrido sacar al viejo lobo de Kuroyama de su retiro. Había preparado cada movimiento para obligarlo a regresar al camino de la espada. Aquí salió del templo, mientras la lluvia caía con más fuerza. El viento agitaba los árboles, como si toda la montaña quisiera advertirlo del peligro. Pero ya era demasiado tarde para regresar. Con la piedra blanca en una mano y la granada de Aiko en la otra, juró que no permitiría que otra persona inocente muriera por su culpa. Aunque para lograrlo, tuviera que enfrentarse al enemigo más poderoso que Japón hubiera conocido jamás, cuando cayó la noche. Aquí llegó al antiguo Castillo de Kurogain. Era una fortaleza abandonada desde hacía décadas. Según las leyendas ningún hombre permanece allí hasta el amanecer. Pero aquí no creía en fantasmas, solo en hombres capaces de esconderse entre las sombras. Entró en silencio de cada piedra. Parece guardar recuerdos de antiguas. Guerr. S.entonce es escuchó una voz. Legist. Antes de lo espera du. Un anciano vestido con un sencillo kimono salió de la oscuridad. Aquí reconoció inmediatamente aquel rostro. Maestro Ryuzen. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que lo vio. El anciano había sido uno de los estrategas más brillantes del antiguo shogun. Pensé que habías muerto, dio aquí. Ryuzen sonrió. Eso era precisamente lo que necesitaba que te dus. Cri ran. Los dos se centraron frente a una pequeña lámpara de aceit. El anciano observa. Aquí, durante unos segundos. Sigues lavando el dolor en los ojos. Pero todavía no permites que gobierne tu espada. Hannah estaría orgullosa. Aquí vio la cabeza por primera vez desde su muerte. ¿Cómo conoces a mi esposa? Ella vino a verme hace 2 meses. Sabía que alguien la vigilaba. Antes de marcharse. Dejó un mensaje para el corazón de aquí se aceleró. Ryuzen sacó un pequeño paquete de bambú. Dentro había una carta escrita con la delicada caligrafía de Hannah. Si algún día lees estas palabras, significa que yo no estoy contigo. No busques mi muerte. Busca la verdad. El enemigo que ves no es el verdadero enemigo. Confía en la nida de Hayato. Ella conoce el camino que yo no alcance recorrer. Why nunca ovides quien es. El hombre del que me enamore. Jamás luchó por odio. Aquí cerró lentamente la carta. Por primera vez sintió que Hannah seguía guiando sus pasos. Recién habló en voz baja. Kenzo no actúa solo. Existe una organización mucho más poderosa. Se hacen llamar la Orden del Dragón Plateado. Han manipulado guerras durante años, incluso algunos daimios obedecen sus órdenes. Antes de que pudiera continuar un silbido, atravesó el aire. Una flecha se clavó junto a la lámpara. Después otra, y otra más. Ryuzen apagó las de un golpe. Nos encontraron. Desde las ruinas comenzaron a aparecer hombres vestidos completamente de negro. No llevaban emblemas, solo máscaras de hero. Aquí desenvaina lentamente su katana. Comprendió que aquella noche
no Lucaria per venganza, Lucaria para proteger la única verdad, que en podia conducirlo hasta los asesinos de Hana. Los hombres de la orden del dragón petido, rodar en las ruinas sin pronunciar una sola palabra, dot no eran bados, no eran soldados. Comunes dot, se movían con una disciplina fría y perfecta. Aquí comprendió que habían sido entrenados para matar sin dar rostro. Ryuzen tomó una lanza vieja apoyada contra la pared dot, mis manos ya no son jovens dio, pero todavía. Recuerdanat, aquí no respondió. Solo dio un paso al far ente, da primera sombra atacó. Desde la izquierda dot, la segunda, desde RRIBA dot, la tercera, lanzó una cadena hacia sus piernas. Aquí cerró las ollas por un instante. Escuchó la lluvia sobre la piedra. Sintió el aire cambiar. Alrededor de cada arma. Después se movió. Su katana cortó la cadena dot su hombro. Esquivo. La joya superior dot. Su pie golpeó la rodilla del primer atacante. Todo ocurrió tan rápido que los enemigos parecieron caer antes de haber terminado su ataque. Rosen lujaba a su lado con una elegancia. Antigua dot no tenía la fuerza de antes dot, pero cada movimiento nace de una inteligencia profunda. Golpeaba, donde el enemigo era débil. Respiraba cuando los otros se desesperaban. Durante unos minutos las ruinas se llenaron de acero y sombras. Entonces una voz femenina gritó desde el corredor interior. Akira, Aiko, estaba atada junto a una columna, pero seguía viva. Aquí quiso avanzar hacia ella. Ryuzen lo dtuvo dot. No mires solo lo que amas. Mira también lo que te espera detrás. Aquí entendió, demasiado tarde. Una figura con máscara blanca apareció detrás de Aiko y apoyó una daga cerca de su cuello. Trae el pergamino de la figura. O la joven morirá como murió tú Isabel, el nombre de Hana que os sabra. Aquí como una piedra. Por primera vez, la furia apareció en su rostro dot, la figura rió suavemente. Eso es el monstruo que queríamos. Despertar dot. Equivitó la empuñadura de su katana. Pero entonces recordó la carta de Hana dot. El hombre del que me enamoré llamas Lucho. Por odio. Respiró el mente la rabia. Seguía Ali. Pero no. Lo, dame de envié. Aquí veo la espada. La figura de máscara. Blanca dudó. Esperaba una explosión en dot no silencio. Aquí hablo con calma dot. Si querías ver un monstruo, has venido al lugar equivocado. Yo no soy lo que ti. Necesitas que si dot soy lo que Hana creo que podía ser. En ese instante, Aiko movió las manos. Había logrado cortar parte de la cuerda con un pequeño filo escondido en su manga. Ryuzen lanzó su lanza contra la lámpara rota. El acid prendió fuego a una cortina vieja dot. La siguió a los enemigos. Por un segundo, Aiko se liberó. Aquí avanzó como un relámpago. Dot no mató la figura de máscara blanca. La quitó la daga. La rompió el equilibrio. Y le arrancó la máscara. Debajo apareció el rostro de una mujer joven con una cicatriz. Vio el ojo derecho. Ryuzen. Palideció. Yumi. Pensque estabas muerta. Dot la mujer. Con odio. Dot todos pensarán. Eso. Dot. Como pensarán que podían enterarnos. Y seguir gobernando. Aquí sintió que la historia se volvía más oscura. ¿Quiénes? Yumi sonrió con amargura.
Soy la prueba de que el dragon. Platido no nació para servir a Kenzo. Kenzo nos traicionó. Why? Ahora todos pagaron. Ico dio en paso hacia ella. Mi abuelo escribió sobre ti. Eres discípula de Hayato. Yumi la observa con dolor. Tu abuelo intentó salvarnos. Por eso lo mataron. Aquí guardo silencio. Durante días había creído que todo era una línea recta.hana.kenzo.moricage.veng.a.ah o descubría que caminaba dentro de un laberinto. Yumi se levantó con dificult. Si quieres encontrar a Kenzo, ve al Palacio de Niebla. Pero no vayas creyendo que solo buscas al asesino de tu esposa. Hana murió porque descubrió algo que podía destruir. Y todos los señores del norte aquí sintió que el aire se volvía frío. ¿Qué descubrió? Yumi miró el pergamino que Aiko llevaba oculto. Que la próxima guerra y fue comprada. Why? Que el nombre de aquí de Kuroyama está escrito como el primer hombre que debe caer. Al amanecer encontró aquí Aiko y el maestro Ryuzen descendiendo por un estrecho sendero entre los pinos. Ninguno ba. Las palabras habían dejado de ser suficientes del Palacio de la Niebla. Estaba a 2 días de camino. Era la residencia secreta donde, según las viejas historias, los hombres más poderosos negociaban alianzas, lejos de los hoyos del pueblo. Mientras avanzaban, Aiko abrió por primera vez el pergamino que su abuelo había protegido durante tantos ecos. Las joyas estaban cubiertas por nombres, fechas y celos de varios daños. Había listas de aldeas incendiadas, asesinatos disfrazados de accidentes y acuerdos firmados en secreto. Pero un nombre apareció una y otra vez. Kenzo. Sin embargo, al final del pergamino había una frase escrita con tinta roja. Kenzo solo es una pieza. El verdadero dragón permanece oculto. Aquí guardo silencio. Comprendió que incluso si derrotaba a Kenzo, la oscuridad seguiría existiendo. Al caer la tarde, llegaron a un viejo punto de madera. Un monje barría lentamente las joyas secas. Cuando vio aquí hizo una revir NCIA. El maestro Daichi me envía. Aquí lo reconoció. Era uno de los discípulos del anciano. Monje el joven entregó una pequeña caja de madera. Dentro había un rosario de cuentas negras y una nota. El guerrero que olvida la compasión ya ha sido derrotado. Aquí sonrió con tristeza. Daichi siempre encontraba la manera de hablar. Incluso desde la DISTAN-CIA. De pronto el sonido de cascos rompió el silencio. Una columna de soldados apareció por el camino. No llevaban el emblema de Kenzo. Tampoco el de Moricage. Su estandarte mostraba un halcón dorado. El comandante desmontó lentamente. Era un hombre de cabello gris y mirada firme. Se inclinó con respeto. ¿Eres aquí de Kuroyama? Lo soy. He venido a advertirte. Kenzo sabe que viajas hacia el Palacio de la Niebla. Ha preparado una emboscada. Aquí observa al desconocido. ¿Por qué habré de confiar en ti? Porque yo también perdí a mi familia por culpa del dragón platido. El comandante dejó su espada sobre el suelo como señal de paz. Me llamo Lord Masanori. Durante 20 ecos, serví al shogun creyendo que protegía al pueblo. Hasta que descubrí que muchos nobles vendían la vida de los inocentes para conservar el poder. Aquí vio sinceridad en sus ojos. Ryuzen dio un paso al frente.
Conozco a ori dot is en hambre de honor. Entonces el comandante. Desplegó un mapa sobre una roca dot señaló un desfiladero estrecho. Aquí los esperan más de 50 hombres dot si siguen el camino principal modern antes del anochecer. Aquí contemplo el mapa unos segundos. Después sonreo con serenidad. Entonces no iremos por el camino que esperan dot todos levantaron la vista. Por primera vez desde la muerte de Hannah. Aquí no estaba reaccionando a los movimientos del enemigo. Comenzaba a adelantarse ellos. YESA era precisamente la cualidad que, ecosatras, lo había convertido en el samurái más sabio y temido de todo el norte. Aquí condujo al pequeño grupo por un antiguo sendero de montaña que casi nadie recordaba. Los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz. Aiko caminaba junto a él observando cada uno de sus movimientos. Nunca había conocido a un guerrero que hablara tan poco y enseñara tanto con el ejemplo. Al mediodía, llegaron a un acantilado desde donde podía verse el desfiladero del Curvo. Abajo esperaban decenas de soldados, ocultos entre las rocas. Tal como había dicho Ori dot, si hubieran seguido el camino principal, y estarían muertos. Aiko miró a Aki con admiración. ¿Cómo supiste que no debíamos bailar? Aki sonrió levemente, porque un enemigo inteligente siempre intenta obligarte a elegir el camino más arduo, dot la paciencia salva más vidas que la velocidad. Mientras observaban el desfiladero, un anciano apareció conduciendo un caballo blanco. Vestía ropas humildes, y parecía un simple campesino. Sin embargo, al ver a Aki hizo una profunda reverencia. Mi señor, he esperado este momento durante muchos años. Aki frunció el ceño dot, no lo reconoce. El anciano sacó un pequeño medallón de plata. Pertenece a Hannah. Aki sintió que el tiempo se detenía. ¿Encontraste eso? Ella me lo entregó pocos días antes de morir. Dot me pidió que solo se lo diera si algún día volvías a tomar la espada dot. El anciano abrió el medallón. Dentro había un diminuto papel, cuidadosamente doblado. Aquí lo leo en silencio. Dot si estás leyendo esto significa que descubriste que Kenzo no es el verdadero enemigo. Busca al hombre que nunca muestra su rostro. Todos lo lemen. El dragón. Nadie conoce su nombre. Pero yo vi una marca en su brazo izquierdo. Un lobo rodeado por una luna negra. Aquí cerró lentamente el medallón. Aquella era la primera pista real sobre el hombre que había ordenado la muerte de Hannah. En ese instante un cuerno de guerra resonó en el val. Los soldados habían descubierto que la emboscada había fracasado. Comenzaban a subir por la montaña. Masanori, observa la ladera. Son dem Asia dos dot, no podremos detenerlos durante mucho tiempo. Aquí contemplo el bosque que los road of a dot no necesitaban vencer a un ejército. Solo ganar tiempo dot con absoluta calma diosas ordines. Ryuzen y el anciano partirían con el pergamino por el sendero del norte. Aiko viajaría con ellos. Masanori protegería la retirada. ¿Yt? Pregunto Aiko dot Akai miró el camino por donde descendían los soldados. Yo los esperaré aquí. La joven negó con fuerza. Es un suicidio. Aki respondió con una serenidad. INQ Brent Abel dot no dot es una lechen. Hoy aprenderán que un solo hombre guiado por el honor puede detener a un ejército guiado por el miedo.
sin decir una palabra más, desenvaina su katana, y avanzó hacia el estrecho paso, entre las rocas. El viento agitó su kimono negro. Muy abajo, decenas de enemigos comenzaron a subir. Y por primera vez desde que todo había comenzado, aquí sintió que Hana caminaba a su lad o no, como un recuerdo, sino como la fuerza silenciosa que seguía iluminando cada uno de sus pasos. Los primeros soldados alcanzaron el paso de la montaña cuando el sol comenzaba a ocultarse. Aquí permaneció, inmóvil en medio del sendero. Su katana descansaba frente a acute el viento hacía bailar las hojas secas. Alrededor de sus pies. El comandante enemigo sonrió. ¿Ti solo? Aquí respondió con tranquilidad. Solo necesita ayuda. Quien ha olvidado confiar en sí mismo. El comandante levantó la mano. 20 soldados avanzaron al mismo tiempo. Durante unos segundos, solo se escuchó el sonido del acero. Aquí no atacaba primero. Esperaba. Cada movimiento suyo era exacto. Cada paso obligaba al enemigo a estorbar a su propio compañero. En pocos minutos, el estrecho sendero se convirtió en una trampa para los atacantes. Nadie conseguía rodearlo. Uno tras otro caían desarmados. Aquí evitaba matar, siempre que era posible. Golpeaba las muñecas, las rodillas, los hombros. Solo respondía con un corte mortal. Cuando su propia vida estaba en peligro. Los soldados comenzaron a retroceder. Jamás habían visto a hombre luchar con tanta serenidad. Entonces apareció un nuevo guerrero. Vestía una armadura negra, adornada con un dragón plateado. Llevaba dos katanas. Su presencia hizo que todos los demás guardaran silencio. Es que te eres aquí de Kuroyama, que esperado muchos ecos para conocer. Aquí observa al desconocido. ¿Quién eres? El hombre sonrió. Mi llaman raid. Soy la espada del drago en no necesito saber nada más. Los dos avanzaron al mismo tiempo. Las espadas chocaron con una fuerza que hizo temblar las rocas. Raiden era diferente a todos los enemigos anteriores. Rápido, preciso, paciente, por primera vez en muchos ecos, aquí encontraba un rival digno. El combate parecía una danza. Ninguno conseguía. En tras varios intercambios ambos retrocedieron unos pasos. Raiden respiró profundamente. Ahora entiendo por qué Hana prefirió morir antes que traicionarte. Aquí sintió un golpe en el corazón. ¿La conoces? Raiden bajó lentamente su espada. Ella tuvo la oportunidad de salvar su vida. Solo debía revelar dónde estaba. Escondido el pergamino. Jamás habló. Murió sonriendo. Aquí cerró los ojos un instante. Aquellas palabras le atravesaron el alma. Hana había soportado sufrimiento sin traicionar a nadie su amor había sido más fuerte que el miedo. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no había tristeza. Solo una determinación. Absoluta.raid. Sonrió. Ahora sí. Ahora peleas como el hombre del que tanto hablaban. Los dos chocaron una vez más. Esta vez aquí encontró un pequeño espacio en la defensa de su rival. Con un movimiento limpio desarmó una de sus katanas. La joya cayó entre las piedras. Raiden comprendió que había sido derrotado, pero no atacó de nuevo. Clavó la segunda espada en el suelo y dio un paso atrás. Ake negó lentamente. Un hombre que acepta su derrota todavía.
puede elegir otro camino. Raiden permaneció inmóvil. Nadie le había perdonado la vida. Antes de pu y acute es, levanto la vista si, de verdad buscas all. Dragon Deebs dart prisa, manana per la noche todos los daimios del norte, se reúnen en el Palacio de la Niebla. Y ali conoceres al hombre que ordenó la muerte de Hannah. Sin esperar respuesta, Raiden desapareció entre la niebla. Aquí observa el horizonte. Sabe que el final de su viaje estaba muy cerca. Pero también comprendía que la batalla más difícil en no había comenzado. Al anochecer del día siguiente, aquí, Aiko, Ryuzen y Masanori llegaron a las colinas que dominaban el Palacio de la Niebla. La fortaleza estaba iluminada por cientos de faroles. Caravanas de nobles y daimios cruzaban el gran portón una tras otra. Todos querían asistir a una reunión para asegurar la paz del norte. Ningun o imaginaba que aquella paz era una mentira. Ryuzen señaló una torre. La reunión se celebrara allí. Sí, el pergamino se es público. Muchos perderán el poder, pero también intentarán matarnos antes de que podamos hablar. Aquí Asensio, no hemos venido a sembrar miedo. Hemos venido a mostrar la verdad. Aiko abrió cuidadosamente el pergamino una vez más. Entre los últimos pliegos descubrió una joya oculta que nunca había visto. Era un mapa del palacio. En uno de los salones apareció dibujado un símbolo. Un lobo rodeado por una luna negra, edad la misma marca que Hana había de Crito. Aquí comprendió que el verdadero enemigo estaría allí y esa misma noche. Los cuatro entraron al palacio, mezclándose entre los invitados. Vestían ropas sencillas de viajeros. Nadie sospechó de ellos. Dentro del gran salón, decenas de señores discutían mientras músicos tocaban en silencio. En el centro apareció Kenzo. Sonreía como si fuera el dueño de todo. Comenzó a hablar sobre honor, prosperidad y unidad. Cada palabra era recibida con aplausos. Entonces, aquí avanzó entre la multitud. Su voz resonó con calma. Hablas de honor, pero has construido tu poder sobre la sangre de inocentes. El salón quedó completamente en silencio. Todos giraron la cabeza. Kenzo sonrió. Sabía que vendrías. Has llegado justo a tiempo para morir. Aquí no respondió. Aiko levantó el pergamino frente a todos. Aquí están los nombres de quienes vendieron aldeas enteras. Aquí están los órdenes para asesinar campesinos, monjes y samuráis. Aquí está la verdad. Los daimios comenzaron a murmurar. Varios reconocieron sus propios celos. Otros retrocedieron, horrorizados. Kenzo dejó de sonreír. No, porque el pergamino existiera, sino por comprendió que ya no podía. Ocultarlo. En ese instante, una puerta se abrió lentamente al fondo del salón. Todos hicieron una reverencia, incluso Kenzo, un hombre alto, vestido completamente de blanco, entró acompañado por cuatro guardianes. Su rostro permaneció cubierto por una máscara de plata. Al levantar la manga de su kimono, apareció la marca. Un lobo rodeado por una luna negra. Aquí sintió que el tiempo se detenía. Era y acute el verdadero dragón. El hombre observa aquí con absoluta tranquilidad. Así que el esposo de Hannah finalmente ha llegado. Lamento haber tenido que sacrificarla. Era más inteligente de lo que imaginábamos.
Aquí dio en paso adelante. Toda la tristeza que había levado desde aquella noche desaparecer. Solo quedaba una calma, absoluta, del hambre de la mascara. Desenvaina lentamente una antigua katana. Darani ecos espere este momento. Quería comprobar si la leyenda del lobo de Kuroyama era cierta. Aquí también desenvaina su espada. No estoy aquí para demostrar una leyenda. Estoy aquí para terminar una mentira que durado demasiado tiempo. Los invitados irán del salón. Los guardians cerraron las enormes puertas de madera. Nadie saldría hasta que uno de los dos guerreros que era dat la batalla que decidiría el destino del norte estaba a punto de comenzar. El gran salón quedó completamente vacío. Solo permanecen. Aquí, el hombre de la máscara de plata, Aiko, Ryuzen, Razanori, y unos pocos guardians. La lluvia golpeaba el techo con fuerza. Del silencio era tan profundo que podía escucharse la respiración de ambos guerreros. El dragón dio el primer paso. Su katana descendió con una velocidad extraordinaria. Aquí desvió el golpe apenas unos centímetros. El sonido del acero recorrió todo el salón durante largos minutos. Ninguno consiguió imponerse. Cada ataque encontraba una defensa. Cada movimiento era respondido por otro and más preciso. Los presentes comprendieron que estaban contemplando a los dos mayores espadaquines de su tiempo. Entonces el dragón habló. Tu esposa murió creyendo que salvaría este país. Que desperdicio. Aquí no respondió. Recuerdo la sonrisa de Hannah. Recuerdo sus palabras. Un hombre verdaderamente fuerte nunca dijo que el odio decida por. Y acute el en ese instante comprendió el último regalo que ella le había dado. No debía ganar por venganza. Debía ganar para que ninguna otra familia viviera el mismo dolor. Su respiración cambió. Su mente quedó completamente en calma. El dragón atacó una vez más. Aquí no respondió con fuerza. Respondió con sabiduría. Desvió la espada de su enemigo. Giró sobre sí mismo. Y con un único movimiento limpio hizo volar la katana de la mano del dragón. La espada quedó clavada en el suelo varios metros más atrás. El hombre cayó de rodillas. Los guardians quisieron intervenir. Pero Masanori y Ryzen se colocaron delante de ellos. Nadie interrumpiera este duelo. Aquí acercó lentamente su katana al cuello del enemigo. Todos esperaban el golpe final, pero nunca llegó. Aquí dio un paso atrás, y bajo su espada. El dragón levantó la mirada con incredulidad. ¿Por qué no me matas? Porque si te mata por odio, me convertir en aquello que destruyó a Hannah. Te vivirás. Y responderás ante todo el pueblo por tus crímenes. Por primera vez, el hombre de la máscara no encontró palabras. Los daimios que habían permanecido escondidos salieron lentamente. Después de leer el pergamino y escuchar la confesión del dragón, comprendieron que habían sido manipulados durante ecos. Uno tras otro retiraron su apoyo a la organización del dragón plateado. Los guardianes dejaron caer sus armas. Kenzo intentó escapar. Raiden apareció en la puerta principal y cerró el paso. Esta vez no huiras. Kenzo fue arrestado junto con los miembros restantes de la orden. Semanas después las aldeas comenzaron a reconstruirse. Los impuestos injustos fueron abolidos. Los caminos volvieron a llenarse de comerciantes y niños. La paz regresó poco a poco al norte. Muchos ofrecieron aquí
el cargo de consejero del nuevo gobierno. El sonrío y rechazo. Todos los honores. Dat su lugar nunca estuvo en un palacio. Regreso a la pequeña en casa, don había vivido con Hanedad, con ayuda. Diego levantó nuevamente el jardín, que el incendio había destruido. Plantó un nuevo ciruelo, justo donde antes había florecido el antiguo. Cada primavera, cuando el árbol se cubría de flores, los viajeros acudían para conocer al legendario lobo de Corona, pero encontraban un hombre sencillo que enseñaba que los jóvenes que la espada era último camino, nunca el primero. Aiko abrió una escuela donde hombres y mujeres aprendían no solo a defenderse, sino también a vivir con honor. Raiden dedicó el resto de su vida a proteger a los más débiles como forma de reparar sus errores. Y aquí, cada amanecer, dejaba una flor blanca junto al ciruelo. No la badak, no lao a badak, solo sonreía, por comprendió que el verdadero amor nunca desaparece. Permanece en cada decisión justa, en cada acto de compasión y en cada vida que logramos proteger. Con el paso de los ecos, la historia del samurái, que venció al hombre más poderoso de Japón, sin dejarse dominar por el odio, se convirtió en una leyenda. Pero quienes realmente conocieron a Aki, sabían la verdad su mayor victoria nunca fue derrotar al drago en dat su mayor victoria fue conservar el corazón que Hana había ayudado a construir.